welcome back to my channel. I'm Kavita. I make food, fashion, lifestyle, beauty related contents on my channel. So if you're interested to watch this kind of videos, please do subscribe to my channel. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಬಂದು RR ನಗರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ RT ನಗರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಚೂಸ್ RR ನಗರ್. ಸೊ RR ನಗರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ 4.4 ರೇಟಿಂಗ್ and this is the first time I'm visiting to Barbeque Nation. I'm super excited about this and let's see what all we get in Barbeque Nation. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕ್ರೀಮಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕಾರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟರು. This is our signature dish. This and this. Original spice potato. Okay. Crispy corn. Yeah. What is this? That is a veg kebab, man. Kebab. This is barbecue pineapple. Pineapple. Cheesy mushroom. Tandoori paneer tikka. Paneer tikka. Biryani grilled veg. Okay. This kalmi kebab chicken. Chili garlic prawns. Okay. Coastal barbecue fish. Fish, right? This fish. Okay. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಫೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ವರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 10 out of 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪೈನಾಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 out of 10 ಫ್ಲೇವರ್ಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಫೆಟ್. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಫೆಟ್ಗೆ 799 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಜ್ ಬಫೆಟ್ಗೆ ಸಮ್ 200 ಅಥವಾ 150 ರೂಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಫೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಶಸ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ವೆದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಫೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ ಆಲ್ ಡಿಶಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇನ್ ಡಿಶಸ್ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಹೆವನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಎವರ್ ಗಾಟ್ ಎ ವಿಸಿಟ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್, ಡೂ ಟ್ರೈ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡಿಶಸ್ ವರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಶಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ salads are really unique. I'm going to show you the salad section also. How gorgeous is this dal makhani and paneer butter masala, which is just mind blowing. And also you can get the hot and sour vegetarian soup, and you can see the salad section here. Salad sections ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಲೆಡ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲೆಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಲೂ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಆಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ that, do comment in the comment section. And also if you're liking this video, please make sure that you subscribe to my channel because that motivates me to do more delicious contents for you guys. So if you like this video, please make sure that you hit the like button. So main course ಏನಿದೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ದ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ okay-ish, like I can give 8 out of 10. But barbecue skewers are all 10 out of 10 because everything is delicious and they were look
look how gorgeous and delicious that skewers are looking like. Obviously ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ದ ಡೀಲ್. 799 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸು, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೀಪ್ ಆನ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಮೈ ಗಾಡ್, ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನಂತೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು, ಬ್ರೌನೀಸು, ಶಾಹಿ ತುಕಡ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಬಟ್ this time it was a dream come true for me. Like I'm a very big fan of the deserts. I really love desert. Look how happy I am with all these deserts around me. So tumane ishta aitu deserts ge nan 1000 out of 1000 kotrunu ನನಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ because that is so good. The brownies, the cakes, the shahi tukda and the firni and also the caramel custard and some of the sweets are really amazing. So brownie is one of the ultimate. So ultimate anta helbodu brownie ge. Top notch dessert, my favorite dessert is gulab jamun. I can give 1000 out of 1000 for this gulab jamun. Look how tiny and cute they are. So this mini tiny cutie gulab jamuns are really hot and fresh. So with some scoop of ice cream, I think it is heavenly.
ದ ಕುಲ್ಫಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ ನೇಷನ್ ಕುಲ್ಫಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಫಿ ಎವರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಕುಲ್ಫಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾನ್ ಕುಲ್ಫಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾನ್ ಕುಲ್ಫಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೈಸ್ ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಹರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಶ್. ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಾನ್ ಕುಲ್ಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾನ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾನ್. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಅಂಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.